Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. K12 TV'den mutlu günler diliyorum. Bu hafta Avrupa'da K12 eğitiminin 14. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Fransa'dan sevgili Abir MARİNA konuğumuz olacak. Abir ile Fransız eğitim sistemini, eğitim reformunu ve matematik eğitimini konuşacağız. Sevgili Abir, sevgili Emine hoş geldiniz. Welcome. Thank you. Teşekkürler hocam. Welcome Abir. Good morning, Bekir. How are you? I'm very fine and I'm very glad to be here to answer to your question today. Thank you. Sevgili Emine bu hafta Fransa'dan sevgili Abir ile konuşacağız. Bahsettiğim gibi eğitim reformundan, eğitim kademelerinden ve matematik eğitiminin nasıl yapıldığını konuşacağız. Öncelikle Abir'den özgeçmişini dinleyebiliriz. Daha sonra bu konularda onun sunumunu izleyelim. Hi ma'am, welcome again. The first request is, we want you to talk about yourself and what you did so far in your career. Okay. Welcome again. So actually I made the choice very early in my childhood to become a teacher because I'm very passionate about pedagogy and how we can educate children. I have been a math teacher since 2005, so it's been more than 15 years now. And I have been working in both middle school and high school. But for the past 7 years, I have been working just in high school. Okay, let me translate this part. Hocam çok küçük yaştan itibaren öğretmen olmaya karar vermiş kendisi. Bu bir kariyer planı ama çok yani çocukluktan itibaren hayalini kurduğu da bir şey. Pedagojiyle her zaman çok ilgili oldum diyor. 2005 yılından beri öğretmenlik yapıyor kendisi. Hem ortaokul hem lise kademelerinde yapmış. Ama şu anda 7 yıldır lise kademesine devam ediyormuş. Teşekkür ederiz hocam. Fransız eğitim sistemiyle ilgili Abir'in sunumuna geçebiliriz. Yes, we can. If you want, you can share your screen and share this presentation that you prepared for us. Thank you. Okay. I think that this is okay with my screen now. Yeah, we can see it clearly. Thank you. Okay. So maybe I will start by explaining about my vision of teaching today. Sure. Okay. I think that today we cannot teach the same way as yesterday because knowledge is everywhere, and if a teenage needs an information, he just has to Google it, and he will find many teachers' tutorial or books or pictures to have the information. So I think that our ultimate goal now is to make our students curious and wanting to learn new things and to progress, to make them think and being autonomous. This way, they will have no limits to their learning and they even will be able to act their studies. Okay, let me translate this part. Hocam öncelikle başlamadan önce eğitim vizyonundan bahsetmek istiyorum dedi ve dedi ki bugün biz çocuklara bilgi üzerine bir şey yapamıyoruz çünkü onlar Google'dan her şeyi buluyorlar. Önemli olan onların daha böyle yaratıcı düşünmesini sağlamak ve otonom öğrenenler olmasını sağlamak. Yani kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almasını sağlamak ve bu şekilde gelişim göstermelerini izlemek. Vizyonum bu diyor. Yes ma'am. I cannot imagine to teach math without connecting to other subjects today. Students will find it more interesting and they will develop other skills and have a better understanding of the subject. So this is something that I will present to you today. Okay.
Bu beceri, yani eğitimi diyor diğer becerilerden ayırmak çok büyük hata olur. Onlardan ayıramayız. Her şeyi geliştirirken eğitimde de gelişmek gerekiyor. Öğrencileri de bu dünyaya hazırlıyor olmak gerekiyor. Yani aslında eğitim normal çağı yakalamak zorunda gibi bir duruma. Yani bunu söylemeye çalışıyor. Yes ma'am, you can continue. I will try to show you different examples of a basic situation in which we can easily talk about art, history, sport, without any technologies. And in the second part, I will show you more technologies activities if you want. Okay. Hocam birinci bölümde size daha çok sanatla, tarihle alakalı şeyler göstereceğim. İlginç örnekler vereceğim. Daha sonra da teknolojik örneklerle sunuma devam edeceğim. Yes, Şimdi Abir'i dinliyoruz. It sounds interesting. So I will start by a small presentation of my school this year. So I live just here in Nancy, and my high school is a general and technological high school. This is a very little high school. You can see just with 300 students. And here is a small presentation. Maybe I will pass it quickly. I don't know, to not put it all. Okay, before you begin the video, let me translate this part. Hocam kendi okulundan bahsetti. Nancy'de bulunuyor okul, Fransa'da. 350 kişilik bir okul. Bu da videosu. Sesini açabiliriz. You can open the sound if you want. Bir durabilir miyiz hocam? Could you please stop, he says. Neden hocam? Kardelenleri gördün mü? Yani bizim evet. Oralarda sümbül diyorlar. Bu çiçeğe yani bir zaafım var. Çok güzeller hocam, evet. Evet. He is very curious about flowers. He has just seen the white flowers. Actually, the name of my school is something like Beautiful Garden. So we are in a huge garden. I see. Hocam bizim okulumuzun ismi de zaten büyük bahçe anlamına gelen bir isim diyor. O yüzden bizim de bir kocaman bir bahçemiz var. Güzel bir bahçemiz var diyor. Ne kadar güzel. I will maybe pass it a little. It's a very energetic video, including high school students. It's normal. Çok enerjik bir video hocam. Lise öğrencilerini kapsadığı için tabii ki normal. So here it is. Çok güzel. It looks perfect. Thank you for sharing your school with us. Thank you. Maybe let's talk about math. Math are everywhere, and I will prove you that in small activities now, maybe. Okay. Hocam matematik her yerdedir. O yüzden size küçük örneklerle bunu açıklamaya çalışacağım dedi. Matematik öğretimi tabii üzerine daha çok eğilecek. Merakla bekliyoruz. Yes ma'am. Okay. I think that we can find math everywhere. If you look around you, in a picture, in a situation, in a publicity, in TV show, you can find a math activity in it. And I really enjoy to transform everything in a math activity. So for example, I love art. And I think that we can study art in math. As you can see on those small pictures, you can have, for example, symmetry, you can have perpendicular, parallel,
you can have geometry in 3D. Yes. I don't know where I have to stop to let you translate. Okay, it's okay. I'm just taking notes. You can take longer. If it's too long, okay. I will interrupt. Okay, Hocam, perfect. Matematik tabii sanattaki örneklerini verdi. Tabii siz de buna hakimsiniz. Buradaki örneklerin sınıfa uyarlanabilir hallerine de. Matematik diyor sanattan ayıramayız diyor. Hatta televizyon programlarında şehirlerin oluşumunda her yerde matematik var. Ve her yerde de sanat var diyor. Kesinlikle. So my student will study actually a lot of art. They will see different painters, but not just painters. For example, this is an activity on the garden Villandry. This is a castle in France, and their garden are very symmetric. This is something very beautiful. And for students in middle school, they can there complete this picture to have the symmetric garden. And we can also complete it on GeoGebra, for example. Okay. Let me translate this part. Hocam bir örnek var. Tabii bir bahçe düzenlemesinden. Tabii Paris'te, Fransa'da biz de gördük gittiğimizde bahçe düzenleri çok önemli bir konu. Hatta bir gelenek halinde. Bunu sınıfa taşımakla alakalı bir örnek bu. Simetri konusunun özellikle işlenmesi için yapılabilecek harika bir aktivite. Hem sanatın hem matematiğin buluştuğu güzel bir aktivite örneği. Daha sonrasında da GeoGebra'da da devamı gelebilir bunun diyor. Yani GeoGebra'ya da aktarılabilir aktivite. Yes. Yani hayatın içerisinden örnekler. Emine evet. Hocam. The examples are from life. Yes, this is it. Authentic examples, yeah. This is it. So for example, in this activity, the students have to produce this art. So every pupils made a little form, I don't know the name, like an hexagon, but in 3D, like that. And we will not just study about art. For example, we made that one in 3D, and I asked them, okay, if I will buy all those little boxes. Oh, sorry, I pass it. If I buy all those many cubes there, how many cubes are there? They will have to imagine all the cubes that are eaten by others. And I will ask them, if I buy every boxes, for example, €1.50, how much will cost the whole construction, for example? So you can go further than just art. Sure. Okay. Hocam bu da başka bir aktivite örneği. 3'te yani 3 boyutlu tasarım örneklerinden ama burada sorularla gidiyorum daha çok diyor. Yani bunun hem sanatsal yönünü de teşvik etmiş oluyor hem matematiksel yönünü. Bir de bunu eğer hayata geçirmek isterse mesela bu tasarımın ne kadara mal olacağı, kaç tane küp içine alabileceği gibi mühendislikle alakalı soruları da mutlaka barındırıyor dedi aktivite. Bu anlamda aslında tam bir STEM aktivitesi de diyebiliriz. Kesinlikle hocam. Yes ma'am. Of course, if we talk about art, we can use GeoGebra. I think that this is a wonderful software for that. As you can see, there's a Mondrian, a Kandinsky, and here is a Pythagorean triangle. I can show you now. Here is the construction. So this is a pupil that built it. They will start with a square, and then with triangle, Pythagorean triangle, they will do another square, etc., etc. And they will have this wonderful, I think it's wonderful form. It looks wonderful. Çok güzel görünüyor hocam. Gerçekten GeoGebra'nın da işte bu derse katılımının, ya bu yazılımın öneminden bahsetti en başında. Bu bir Pythagorean üçgeni. Ben öyle not aldım ama bilmiyorum tam adı. Onu yapmaya çalışmışlar. Bir öğrencinin sadece aktivitesiymiş bu. Pisagor üçgeninin değişik telaffuz olabilir mi hocam? Pisagor üçgeni. Olabilir hocam. Olabilir. Yani matematikle aramın nasıl olduğunu siz bilirsiniz.
Olabilir, doğru olabilir. Yes ma'am. Burada şunu sorabilir miyiz Emine Hocam? Bunlar mesela GeoGebra standart olarak ders olarak okutuluyor mu, yoksa Abir'in kendi dersine kattığı bir zenginlik mi? Okay. The question is about GeoGebra software. Is it something compulsory, for example, in French system to use it, or is just some teachers prefer to use it in their classrooms? What is the situation about GeoGebra? This is not compulsory, but I think that every teacher just use it. In middle school, you really need it. So I think that every teacher use it. I cannot imagine to teach without this software. And other, of course, we have a lot of software now to use in math, but I think that every teacher uses this one. I see. Hocam öyle bir zorunlu bir durum yok. Yani müfredata alınmış değil ama her öğretmenin hemen hemen kullandığını biliyorum. Kendim de çok net kullanıyorum diyor. Sadece bu değil, pek çok yazılım kullanıyoruz diyor. Ne kadar güzel hocam. Başka soru var mı hocam? Devam edeceğiz. Yok, geçebiliriz hocam. Yes, you can continue, ma'am. Let's see now some example of history activities. Okay. History is very important in math because most of the students, I think, ignores that math has a history actually. And this one is very important to understand how concepts were created. For example, I cannot imagine to teach the different set of numbers without telling how they appear with different needs of civilization. So I think that every courses will start with a small history. You can teach, of course, you can speak, of course, about mathematician, but not just that. You can go really further. Yes. And I will show you some example of situation. Okay, let me translate this part. Hocam, matematik öğretiminde bence çok önemli bir yeri de tarih öğretimi alıyor diyor. Çünkü matematiğin tarihinden bahsetmeden matematiğin anlaşılması çok yerinde olmuyor diyor. Yani mesela o sembollerin nasıl oluştuğu, hangi ihtiyaçtan çıktığı, hatta bazı matematikçiler geçmişten nerede işte doğduğu ile ilgili birazcık bilgi sahibi de olmaları gerekiyor öğrencilerin. Bu bizim matematiği algılamamızda bize yardım ediyor diyor. Hem öğrencilerin algılamasına da yardım ediyor. Hocam burada ben biraz duygusallaştım. Harezmi'yi gördünüz mü? Harezmi'yi 1. sıraya koymuş ve Harezmi'nin fotoğrafını koymuş. Harezmi bir Türk ve bunu bir Fransızdan dinlemek ne kadar gurur verici, öyle değil mi? Aynen öyle hocam. He's saying that you put Harezmi in the picture, and Harezmi is a Turk originally, and he says we are very proud to see such a thing from you. Thank you. Thank you. I think that Al-Khwarizmi is very important mathematician to study, and I presented to my 10th grade students actually, because in the curriculum in the 10th grade we will have equation and parabolic, all of that, and it all starts with Al-Khwarizmi, so we study it a lot at school. I see. Hocam 10. sınıflar, sorry for that. 10. sınıflar için hazırladığım müfredatta Harezmi'den bahsetmeden geçemem diyor. Çünkü denklemlerin ve parabol dedi diye hatırlıyorum. Not almadım. O konu var diyor ve Harezmi'den bahsetmeden olmaz zaten diyor. Hocam ne kadar güzel. Yani umarım günümüzde de öğrencilerimizi o şekilde yetiştiririz ki hepsi birer Harezmi olur. Hepsi dünya çapında isminden söz ettirir. Yaptığı bilimsel keşiflerle isminden söz ettirir. Yani şu an Harezmi ile gururlandık ama neden bizim öğrencilerimizle de gururlanmayalım? Tabii ki hocam, her zaman potansiyelimiz var zaten, onu biliyoruz. Evet. We are talking about the potential of our students. They could be new Harezmis, why not? We are talking about that. Thank you. So this is an example of presentation I do in 10th grade at the very early in the year
to present the set of number, I will tell them how number appears. So I will just show you two slides, but this is a very, very long presentation, but I will explain then how numbers appear, and we will construct the whole set of number, so entire number, and I don't know all the name in English, I'm sorry, quotient and all of that. Hocam sayıların oluşumu ile ilgili, affedersiniz, sayıların oluşumu ile ilgili tarih tabii ki tarihin birazcık da çok önceki tarihlere gidiyor. Tam sembollerle işte el işaretleriyle tarihten süre gelen sayıların sembolleri dönüşümü nasıl olmuş? Bununla ilgili de mutlaka 10. sınıflarla müfredata alınmış bir çalışması var. Yes, ma'am. I think that this is also very interesting to learn about different ancient methods or to discover how technologies appear. For example, here you have two small activities for very young kids, like in 6th grade. And you have a Pascaline. This is the first calculator. And I will present this first calculator to pupils, and they will try to calculate the same way as the Pascaline do. Or for example, in the second activity, you will have an activity on old-fashioned way to do addition, and they will calculate the same way as they used to do. I see. Hocam gene tarih aslında ama bu sefer Pascal'in hesap makinesinden ve Seacle'ın toplama işlemi eski usulünden. Mesela bunları da dersi alarak eskiden neler yapılıyormuş bunları çocuklara yaptırarak hem merak uyandırma hem de belki de diyor o şekilde öğretimi daha kolay olur diyor bazı şeyler. Yani mesela toplamanın veya çarpmanın en ilkel halini göstermek evet. Üretim anlamında daha faydalı oluyor. Çünkü çocuk bunu ezber düzeninde öğrenmemiş oluyor. Yani çocuğa evet elbet biz çarpmayı, toplamayı gösteriyoruz ama bunun ilkel halini göstersek belki çocuk yeni bir çarpma yöntemi bulacak. Bu anlamda müfredatları çok güzel. Yes, ma'am. Let's continue. So every courses will have a part of history, because I really think that this is important to understand all the concepts. So you can see now small example. And I will show you maybe how you can go further even with the history. For example, this is a myth of Penelope and Ulysses. I don't know if you know that story. This is Ulysses. He went for a travel, and every man wanted to go with Penelope, but she wanted to be fair to Ulysses, and he says no to every guy. But they just returned to her, and she find an excuse. She said that, okay, I will start to knit a scarf, and when I will finish this scarf, I will marry one of you. So every day she knit the scarf, and every night she de-knit the scarf, so this scarf will never end it. And we play with that with pupils, young pupils, 6th grade. In that game, so for example, you take the number 24, and you will knit and de-knit this number. So you will do 3 multiplied to 8, 3 to 2 to 4, etc. And then you will knit it again. I don't know if you understand. This is just here, this picture, just here. So they will play with the numbers the same way than Penelope. I see. Hocam Penelope oyunu gibi bir şey. Aslında tarihteki bir karakterden esinlenmiş. Bu evlenmek istemeyen bir hanımefendi var. Bu işte ben bir atkı öreceğim. Bu atkı bittiğinde sizin içinizden biriyle evleneceğim demiş. Ondan sonra bir atkı örmeye, sonra da onu geri sökmeye başlamış her gece. Böyle bir hikayeden çıkan bir aktivite.
Evet. Gene eski usullerden biri çocuklara herhalde toplama ve çarpmanın hani bir varım bir de gelim durumları. Burada bir etkinlik var ama tabii ben tam anlayamadım. Belki siz anlamışsınızdır. Aslında aynı yere tekrar varmak ve geri dönmekle alakalı bir aktivite. Ya burada şunu soralım Emine Hocam. Üniversite okurken bu şekilde dersler mi aldı yoksa ABİR kendini geliştirdi mi? Yani bunun içerisinde GeoGebra var, mikrobitler var, ne bileyim işte bunun matematiği sistemle birlikte kullanma var. ABİR'i ben biliyorum. ABİR mesela havacılık da yapan birisi. Dolayısıyla bunları üniversitede mi öğrendi yoksa ABİR kendini geliştirdi mi? Okay, the question is about you, ma'am. He is saying that, okay, I am following Abir and she is doing great job actually in this maths education thing. But the question is, do you take this education at university, or is it all about you or people like you in the area? Because you have softwares, you have aerospace activities, you have these kind of gaming in your classes. So did you develop it yourself or do you get this education at university? Actually, I'm a little ashamed to say that this is very personal. I'm ashamed because actually I think that school doesn't prepare as well as it can be. And I think I'm very autonomous and I'm very passionate. So I learned all of that of myself because of my curiosity, and then meet with people and share ideas, and then you have a light there. So I think that this is more a personal experience than a university experience. Nice, thank you. Hocam cevap şu, üzülerek söylüyorum ki hatta utanıyorum bundan ama bu gerçekten biraz kişiye bağlı bir şey diyor. Üniversitede tamam belli bir eğitim alıyoruz ama bu kadarını değil tabii ki diyor. Yani bu tamamen kendimi geliştirmekle alakalı bir durum diyor. Yani matematik öğretmeninin yeterliliklerinin içerisinde teknolojiyle entegrasyon kısmı var mı? Aslında bu soruya bir cevap arayalım. Üniversitede mi? Evet, yani ve üniversitede veya meslek hayatını yaparken mesela işte GeoGebra'yı bilmek zorunda mı bir öğretmen? Veya ne bileyim işte hayattan gerçek yaşam problemleri ile eğitim yapmak zorunda mı? Gibi. He's asking about the curriculum. Does your curriculum include the technology integrated mathematics or STEM integrated mathematics? Yes. Mm-hmm. Yes, it includes it a lot. They started very early, actually, in primary school. Even in kindergarten, you can start with algorithm, actually, and this is not compulsory to use technology, but we are very invited to do that. And I think that a lot of teachers now use technologies even in primary school. So, for example, GeoGebra is something very common, and maybe some robot. Algorithmics actually is a part of our curriculum. So you have to teach about coding, but you can, if you want, you can teach it without using a lot of technologies. This is maybe something that you want or not. Okay, so you have to teach something, but how you teach it, it's up to you. Right? This is it. This is it. Hocam şöyle bir durum var. Mesela küçük yaşlardan itibaren biz algoritma öğretiyoruz çocuklara diyor. Bu müfredatta var. Hatta STEM etkinliklerinin katılması da müfredatta var. Ama bunu diyor nasıl katacağımız, ne yolla, hangi işte yazılımla ya da hangi oyunla, bu tamamen bizi yani öğretmene kalmış bir şey. Aslında hemen hemen aynı durum galiba bizdekiler. Yani burada şu öne çıkıyor o zaman. Evet, müfredatta bu yapılacak var, şu kazanım elde edilecek var. Ama o kazanımın günümüz teknolojisiyle uyum içerisinde yapılması o zaman
öğretmenin yeterliliğine kalmış ve bu öğretmeni yani zorunlu değil ama tabii ki destekleniyor diyor. Yani her öğretmenin teknolojiyi kullanması zorunlu kılınmıyor ama bu destekleniyor diyor. Kesinlikle hocam. Yani bunu yaparak öğretmenler daha öne çıkıyor ki biz de Türkiye'den kalkıp Abir'i Fransa'da bu yüzden bulabiliyoruz. Devam edebiliriz hocam. Okay, we can continue, ma'am. Thank you. Okay. Here is again a little activity that I like. This is for maybe 11th grade. Denon paradox. This is a myth about Denon running after a turtle, and the paradox say that how can I traduce it? As you see in the picture, every time that Denon is running, he will run half of the distance to the turtle, and the turtle will go further. And the paradox said that Denon will never catch the turtle, actually. So we will work on it, and we will study about the sequences, and we will prove that actually Denon will never catch the turtle because this is an infinite sequences. I see. Hocam Zenon paradoksu siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Bu bir kaplumbağayla Zenon'un yarışı gibi. Yani kaplumbağanın yarısı kadar gittiği sürece Zenon'un asla kaplumbağaya ulaşamayacağı gibi bir paradoks anladığım kadarıyla. Biz bunun diyor proof'unu yani kanıtını yapıyoruz. Sınıfta beraber yapıyoruz diyor. Böyle bir aktivite. Ne kadar güzel hocam. Yes, ma'am. I talk about me, but actually I work a lot at home, but once I'm in school, I just stop working. I just let my pupils do the whole work. For example, once a week, two pupils will present us a subject of their choice involving math. It can be a mathematician or a theme as art, sport, games, women in math, etc. They will have at least a month to prepare their presentation with slides or a sketch theater, and they will have exactly 180 seconds to present us and to do their show. At the end, their classmates and me will ask them questions, and they will deliver us a page of synthesis. So we will learn a lot about a lot more of what we have to do in courses, and we will improve our skills in history, for example. Sorry? Yes, I will show you just a small presentation. I will just pass a few minutes. So you can see now two pupils just presenting to their students. This course is what about art and math. So they speak very quickly because they just have 180 seconds, and this is very short. I see. Okay, let me translate this part while the video is... Hocam matematik sunumları aktivitesi 180 saniye konuşmak zorundalarmış. 180 saniyenin içinde bir konuyu bitirmek zorundalar aslında. Hızlı konuşma yapıyorlar o yüzden. Hızlı hızlı anlatıyorlar. Bu diyor tarihten bir matematik karakter olabilir, bir kadın olabilir, bir tarihçi diyor. Bir matematik konusu olabilir diyor. Herhangi bir matematikle alakalı bir şey anlatacaklar 180 dakika. Lise aktivitelerinden bir tanesi. Burada da videosunu görüyoruz çocukların. 180 dakika mı saniye mi hocam? Saniye, pardon. Çok özür dilerim. Yani bunun üzerine bir yorum yapabilirim. 180 saniyede bir konuyu özetleyebilmek için onu yutmuş olması lazım hocam. He's saying that it's so difficult to, cover a subject in 108 seconds. So they must be very quick, or they must be very professional in that subject. It's a huge challenge, actually, that I give them. I am inspired by a European project called My Thesis in 180 seconds. So I was inspired
inspired by this project. I think that this is very, very hard, and I don't know if I can do it because I like to talk a lot. So they will develop many skills with this exercise, and it will also prepare students to their oral exam, because with the new curriculum, I will talk about it later, but they will have to pass a big oral exam at the end of the year to pass the baccalaureate. So this is also a good preparation to that. You're right. Let me translate this part. Hocam 180 saniye diyor. Gerçekten iyi olmaları gerekiyor o konuda ki bitsin. Büyük bir challenge aslında çocuklar için. Ama hem de eğlenceli. Kendisi de başka bir projeden esinlenmiş bunu. Kendisi yapmak zorunda kalmış zamanda böyle bir şey. Bir projede onu yansıtmış. Çocukların sene sonunda bu arada bir sunum yapmaları gerekiyormuş. O sunuma da bir hazırlık gibi oluyor diyor. Orada da böyle bir sunum becerisini ortaya koymaları gereken bir sınavları varmış. Oraya da hazırlık oluyor. Çocuklar da seve seve yapıyorlar diyor. I think that this is very important to practice daily on calculus. That's why my student will work on different activities to train as work on an abacus. They will, for example, for young pupils at the 6th grade, they will make their own abacus the way they want it to do. And we will practice then on it. So you have a small example now of their construction they made. Okay. Hocam 6. sınıflarla yapılacak bir aktivite. Gene kendisi cebir çok seviyor. Bu yüzden abaküs işlemi, yani abaküs aktivitesi çocuklarla çok işe yarıyor diyor. Kendi abaküslerini kendilerinin yapması ile alakalı bir aktivite. Yes ma'am. They will work on, as I said, on different methods that are not taught in curriculum. For example, old-fashioned, or maybe methods that are taught in other countries. And I love to taught them all those multiplication methods, because they will develop other skill. For example, with the lattices multiplication. I don't know, maybe in Turkey you use it, the lattices multiplication. Let me ask it to Bekir teacher. Yeah. Hocam dünyadan çarpma önerileri bunlar. Yani dünyada yapılanlar. Burada diyorsunuz. Biliyoruz zaten. Kullanıyor muyuz sizde diyor. Yani kullanıyor musunuz sizde diye sordu. Ben de size sormak istedim. Tabii ki hocam bunları kullanıyoruz. Hatta mesela Rus köylü usulü çarpmayı bir öğrencimiz geliştirerek bunu projelendirmişti. Yani burada belli rakamlar için bunu kullanmışlar. Ama bizim öğrencimiz bunun tümevarım yöntemiyle birçok rakam için kullanılabileceğini gösteren bir proje yaptı. Bu anlamda Japon usulünü de Mısır usulünü de kullanıyoruz. Ama bu bizim bilsemlerde kullandığımız genel okullarda kullanılmıyor diye biliyorum. Anladım hocam. Okay, these systems are known by our students, but we work with gifted students, so our methods are different. But in the common schools, maybe they are not teaching this, so we are not sure about that in Turkey. But in France, in all schools, is it taught or? No, not at all. Not at all. No. I see. I really enjoy the Egyptian and the Russian multiplication, because you have to do algorithm, and I think this is very interesting to study those methods. And I will show you also a method that can be taught for in high school. This is a parabolic multiplication. This is very interesting also. Let me show you on GeoGebra. Yeah, let me translate this part. Hocam az önceki gene algoritmik derslerde kullanıyorum dedi ama genelde Fransa'da kullanılan bir şey değildir diyor. Yani o kendi derslerinin için kullanmış. Hani o Rus çarpması falan ya da Mısır türü. Bu gösterdiği parabolik çarpmada genelde lise sınıflarıyla uyguladığı bir aktivite. Şimdi oradan GeoGebra'dan bir aktivite gösterecek bize bununla alakalı. Tamam. Yes.
I like the fact that even a basic subject as a multiplication that you learn very early in your childhood, you can taught it at every ages actually. And you can prove that a square parable, so that one in the screen, will provide you the result of a multiplication. As you see at the bottom here of the screen, you will have two numbers. If you take their absolute value, you will find the multiplication just here, cross with the line just there. So 2 multiplies 3 is 6. And of course, we can change it. And you will have... we can't see the GeoGebra screen at the moment. Could you please share again? Oh, Where's the presentation? But I am showing it. You can stop this one and open yes, the yes. Okay. Hocam burada. Şimdi o GeoGebra'da yaptı ama bize yansımadı. Ben ama çevireyim gene de mutlak değer alınmasıyla alakalı bir aktiviteymiş hocam. Kolay yoldan çarpmanın bir yöntemi de buymuş diye anladım ben. Burada şunu sorabilir miyiz? Yani Abir'in görüşünü merak ediyorum. Değerli izleyiciler, biz Abir diyoruz ama Fransız telaffuzunda Abir şeklinde. Bu bizim dilimize pek uygun olmasa da Abir'i kullanmaya devam edeyim. Teknoloji kullanımı çocukların zeka aktivitelerini veya ne bileyim zeka gelişimini azaltır mı, artırır mı? Yani bu konuda onun görüşü nedir? Mesela bizdeki genel kanı, teknolojim var, teknolojiyi kullandırmayalım, işte bu beyinsel aktivitelerine zarar verir, işte normal klasik yönden gidelim şeklinde bir algı var. Acaba onun düşüncesi nedir? Okay, the question is about your personal view about, use of technology and the IQ of students. What do you think? Is there a correlation with that? If we use it too much, does it hurt the IQ system or the imagination of our students, or does it make it more? Does it increase it? What do you think? Technology use with students and IQ. I think that you may use the technology every time that it will bring something more than just a draw or just an example. The thing that is great with technology, this is that you can repeat an infinite numbers of examples. So you can, I don't know the name in English, but I will try conjecturate. Maybe it does exist, it's this word. So you can be inspired by those examples to then do a demonstration. But use these technologies just to say, I'm using technology. I don't think that this is a good way to practice. You have to use it every time that it will bring you something more. I see. Hocam teknolojinin kullanımıyla alakalı diyor. Eğitimde şöyle bir durum var. Yani bunu sadece pratik yapmak için kullanmak değil de teknolojiyi aslında anlatmak için de, yani ondan faydalanmanın gerekli olduğunu. Sadece bunu işte bir alıştırma yapmak için hani bir yerine almaktan değil, üzerine eğer yoğunlaştırıp teknolojiyle çocukları çalıştırabilirseniz o zaman diyor bunun herhangi bir zararı da olmuyor. Hatta yararı olabileceğini söyleyebiliriz diyor. Yani teknolojiyi nasıl kullandığınızla alakalı diyor. Kesinlikle hocam. Thank you. Yes. In this activity, I will provide them the GeoGebra file, but I will make them construct the parabola on their pages, and then they will take a line, like a wool line or something like that, and they will try to do the multiplication just like that. But the most important thing is that they will demonstrate that. They will demonstrate that just here at that point is the product of the multiplication.
Hocam parabol kullanımıyla alakalı gene hani bir noktanın belirlenmesi, oradan nasıl yola çıkacağı ve sorunun çözümüne giden parabolün çok daha net kullanılabileceğini söylüyor bazı aktivitelerde. Birkaç tane örnek verdi ama esasen ben çok tabii anlamadığım için şimdi orayı şey yapamadım. Belki siz görüntüden daha iyi çıkarım yapabilirsiniz. Şöyle yapalım, bu matematiksel işlemlerin derinlemesine incelenmesi birçok izleyicimizde karşılık bulmayabilir. Bu kısımları biraz hızlı geçebiliriz. Okay. Yes, ma'am. Let's continue. Thank you. Every morning I start my courses the same way. They will find this sheets on this slide on the board, and they will practice on calculus. It will go very quick. This is something automatic. They will prepare their paper. They have a sheet to fill, and they will, you see there, the number are going automatically, and they will have to answer to question. It can be on calculate. Here, this is about to find the set of the number. It can be about geometry. It can be about vectors to read coordinate or something like that. So I think that this is the same way as a sport guy will have to prepare himself. So this is an everyday, a daily train. I see. Hocam sınıftaki aktivitelerinden gelen örnekler burada. Günlük diyor belli bir beyin çalıştırma aktivitesi demiş ona. Burada mesela buradaki bir kanıtı bulma, bir öncekinde işte basit bir işlem yapma, gene bir öncekinde bir soruna çözüm bulma gibi birkaç dakikalık aslında bir sınıfa girdiğinde hem merak uyandıracak hem de çocukları böyle matematiğe teşvik edecek güzel aktiviteler, örnekler. Kesinlikle hocam. Yes ma'am. Thank you. I told you that you can find math everywhere, and this is a last example without using technologies. We have these comics about police. I don't remember the name. We say crime stories. Yes, this is it, crime stories. This is it. And we will do math on it. So I will give a page to pupils, and they will have to find who is guilty. And actually, we will work on it. If you look at the bottom of the screen, we will learn to build a demonstration to say, okay, I have seen that in the story. So if I have this, I can conclude that I will have, this is the guy who is guilty. And they will build their geometrical demonstration the same way. So this is an introduction to the demonstration, and they will prepare themselves on stories. I will give them maybe 10 times a year this kind of comics to work on it. I see. Hocam gene matematik diyor her yerdedir. Burada aslında bir hikaye de var. Bu hikayede matematiksel algoritmaları kullanarak hikaye oluşturma, işte yolları bulma falan, bunu geometride de kullanıyoruz diyor, matematikte de kullanıyoruz. İşte böyle ufak ufak aktivitelerle hayatın her yerinden matematiğe bağlantı kurmaya çalışıyor. Ben çok sevdim yani. Matematiğe bakış açısını diyelim. Hocam, burada şu soruyu yöneltebilir miyim? Şimdi benim matematik anlayışıma uyuyor. Burada Abir'e hani bireysel olarak bir kişiyi gördüğü zaman, bir öğrenciyi veya normal sıradan bir kişiyi gördüğü zaman bunun matematiksel bir zekaya sahip olup olmadığını acaba anlayabiliyor mu? Veya ne bileyim bu konuda kendini geliştirdiği bir yöntem var mı? Soralım hocam. Okay, the question is about, your personal view again. Can you understand if a person or a pupil has mathematical intelligence? When you look at them, can you get it? Oh, this guy has it, or this girl has it. Oh, this man has it. Do you? Yeah. Yes, definitively. And this is not at all a score question or a mark question, because I think that a real mathematician personality
cannot be hidden. If you see someone or if you hear someone doing an activity or something like that, you will see that ability for mathematics. I see. Hocam çok net anlıyorum diyor. Pek yani tabii konuşarak anlayamazsınız da ufak bir aktiviteyle diyor bunu çözmek çok basit aslında diyor. Bakış açısından onun soruna ya da işte problem bakış açısından onun nasıl bir matematik zekası olduğunu anlayabiliyoruz aslında diyor. Yani evet şu materyallere baktığımız zaman yani esprili olan veya ne bileyim işte neşeli olan hayata müdahil olan insanların daha matematikçi durduğu gözüküyor değil mi? Yani evet aktivitelere bakarsak aslında bu yönde teşvik edilmiş de oluyorlar. Yani hani hepiniz matematikçi olun. Yani benim bile hani ben matematiğe küsmedim tabii ki ama böyle şeylerle gelmiş olsaydık belki küçük yaştan beri belki daha bir olumlu bakıyor olabilirdik diye düşünüyorum. Yani o klasik cümleyi kuralım mı hocam? Yani böyle matematik öğreten oldu da biz mi öğrenmedik? Aynen hocam. Gerçekten öyle yani. Okay, we are talking about your multiple thinking about how you can teach mathematics in all aspects of life, and we really appreciate what you're doing, and it's I think something that all teachers should have. We are talking about that, and hopefully in the not in the long future, but in the short future, we can have it with all our teachers. Hope so. Actually, this is very interesting way to teach because I will be bored very quickly. And when I was a pupil, I was very bored because mathematics was very easy for me and school was easy. And I was alone with my books and all of that. And I have to imagine more than just the exercise that give the teacher. So when I teach, I don't want to be bored. So that's why I'm always changing my way to teach. This is just for me more than for a student. I don't want to be bored. Yeah, this is very important. Let me translate this part. Hocam diyor ki ben diyor kesinlikle sınıfta eğlenmem gerekiyor. Yani bu ders anlatırken diyor. Ben diyor öğrenciyken çok sıkıldım. Hep diyor tek başıma kaldım. Hiç de eğlenceli değildi. Çok da basitti diyor bana göre. Özellikle matematik dersi. Bu yüzden ben çok sıkıldım. Çocukların sıkılacağının farkındayım bazı şeyleri belli yollarla anlatırsam. Ve o yüzden kendi eğlendiğim şekilde anlatıyorum. O da biraz yani işe yarıyor işte yani bir şekilde. Ne kadar güzel hocam. Evet. Yes ma'am. So to not be bored, I really often use a real life exercise. I think that this is very important and you can do it in every courses. For example, if you want to talk about the number P, you can work on these real life experiences and build the number P. Or if you want here to talk about probability, you can work on this cake. This is a French cake called galette. And in this cake, we put, I don't know the name, a small object in it. And the one that will find that small piece will be the king or the queen. So you can work on probability to have this small piece. To work on, where it is, I have to do that. Now I think I have it. If you want to work on alignment of 3 points, you can work on this little chocolate trick. I really love it. And when I taught it in school, I really bring the chocolate and we really do it together. And they will see that this is a problem of alignment of point. And this is a little magic trick. So I think that every pupils will be interested by this kind of activities. Sure.
Hocam aslında gerçek yaşam aktarılmasının örnekleri. Burada bir Fransız ekmeği var, galet dedikleri. Onun içine bir objeyi yerleştirip bulmaya çalışma oyunuyla olasılık öğretiyor. Pizza, aşağıdaki pizza galiba pi, o peynirler pi. Bir de orada bir çikolata aktivitesi var. Yani aslında diyor bunu hani sınıfta yaptırmak basit gibi. Çok da ilgi çekici. Bu şekilde gerçek hayata uyarlanmış hallerini görüyoruz. Hocam o pizzanın olduğu dersi söylesin de biz de gelelim. When there is pizza in the lesson, we want to be invited. But you know, with the COVID-19, we can't bring now food at school. I can't do it anymore now. Yeah. Hocam Covid'den dolayı okula yemek getirmemiz yasak ama olduğunda diyor. Öyle demedin de onu ben içimden geçirdim. Olduğunda çağıracağım sizi. Biz kendi okulumuzda yapalım hocam, artık bahanemiz oldu. Okay. Yes, ma'am. If you want to study about, I don't remember the name, era. Let me check the word. Okay. To be sure. Yeah, this is it, area. Area. Mm-hmm. Area, yeah. Rather than study just a square or a circle, you can study something real, something that does exist. So for example, you can study the area of Antarctic. And this is a very funny way to study area. And those are pictures of what my pupils, 6th grade, have done to study this area. So they have to find a way to cover the whole Antarctic. And I think that it was interesting for them more than just study a triangle or something like that. Hocam burada alan ölçümü yapmak için değişik yöntemler kullanmış çocuklar. Ona tek bir yöntem vermedim diyor. Kendileri galiba çizerek farklı şekillerde bunu bulmaya çalışmışlar. Burada o her farklı şekli görüyoruz aslında ama hepsi de alanı bulmuşlar bir şekilde. Gerçeklerden faydalanmak gerektiğini söylüyor. Matematiğin gene gerçek yaşamdan faydalanması gerektiğini. Antarktika'nın gerçek bir yer. Türkiye'de bunu yaptırabilirsiniz diyor. Türkiye'de herhangi bir yeri ölçtürebilirsiniz. Yes, ma'am. If you have to study parabola, let's do this with a real situation again. This is an exercise that my students really love. So I will present them small video. I will told you 2 ways to do that activities. I love the 2 ways. First way, I will present them this small video. This is something during a play of basketball. They will call someone in the public, and he will have to do a shoot. And if he managed this shoot, he will have, I don't remember, I think this is like 100,000, something like that, euros. So a huge amount of money. So I will just put this video. Les joueurs français qui lui donnent des consignes. Il dit recule-toi, prends le élan. Apparemment, il calcule personne. And I will cut it. So they won't know if he managed this shoot or no. And then we will work on it. So we will do a motion capture. And we will work on the modelization of this shoot and find out if he managed or not to have the money. So this is an activity that I can do lively if you want. I can do it on the emulator and show you how we can do it with technology. Let me ask it to Bekir teacher. Yeah. Which program do you use to do this? This is the calculator emulator. Okay. Hocam bu atış modelizasyonuyla parabol öğretimine bir örnek. Tam diyor videoda bir adam çağırıyorlarmış. İşte eğer atarsa 100.000 euro kazanıyormuş. Böyle bir aktivite varmış.
Orada diyor tam diyor atışı yaptıktan sonra videoyu kesiyorum diyor. Ondan sonra diyor hesaplamalara başlıyoruz işte atabildi mi atamadı mı diye. İşte burada parabol galiba devreye giriyor. Modellemeler için de bir program söyledi. Calculator, what was the name of it? This is a TI-83 for you. This is TI-84 calculator. Hocam şey vardı ya, in Galloway'de yaptığımızdaki hesap makinesi orada yapıyorlar. Anladım. Oraya da bir gönderme yapmış olalım buradan. Oradaki hesap makinesini kullanıyor. Çok harika bir aktivite bence. Olup olmadığını kendileri bulabilecekler galiba çocuklar bu şekilde. Bunu diyor isterseniz yaptırayım diyor. Aktiviteyi şu anda yaptırabilirim diyor. Vaktiniz varsa. Biraz hızlı geçebiliriz. Okay. So let's skip that part. We want to see as many examples as you can. Yes, okay. This is if you want these activities, you can also do it a different way. For example, you can ask for a student to do the shoot, and again, you will do a motion capture and you will work on it. So this is a different way, just to do the same activity. I see. Another real life activity is the Cream Lab. Şimdi de suç mahalline geldik hocam. Suç mahallinde yapılabileceklerle alakalı. Bir önceki aktivitede de hani farklı yollarla da yapabilirsiniz. Sadece o videoyu kullanmanıza gerek yok. Kendiniz de bir video oluşturabilirsiniz dedi. Yes, the Crime Lab. We had science courses with the physics and the biology teacher, and we built together a real Cream Lab dossier, and we can find a lot of math in it and a study about polynomial trigonometry, about prime numbers, etc. I don't find. Okay, let me translate this part. Hocam burada bu Crime Lab yani suç mahalli diyelim ona. Laboratuvarı isimli aktivite için biyoloji öğretmenleri, fen bilgisi öğretmenleri, matematik öğretmenleri beraber çalışıyorlarmış. Trigonometri ve numaralandırma yapıyorlarmış. Aynı zamanda ölçümlerin yapılması. Yani pek çok yine alanı bir araya getiren bir aktivite. Bu anlamda iyi bir sistem aktivitesi. Yes ma'am. Hocam başta soralım, katili bulmuşlar mı? The question is about have they found the killer? Yes. Yes. And it was very hard. Çok da zordu ama buldular diyor. So we will work on the real case. We will work with cup and all of this to have something that seem real, and we will work on a story. We will invent a whole story, a very funny one, and we will provide them, for example, here this is blood exam and all of this, and they will work on this whole dossier to find the killers with the ballistic, for example, in mathematics, and on algorithmic and etc. So they will they will use a lot of skills during this activity. Hocam aslında bir kitapçık gibi bir şey de var bunun. Tam bir paket halinde gelmiş bir aktivite bu. Hani tek bir aktivite değil. İçinde farklı zamanlara ayrılmış işte parmak izi araştırma, işte balistik raporu alma gibi hani fen, matematik aktiviteleri de var. Çocuk bu şeyde laboratuvarda çalıştığı zaman yani tabii sanal laboratuvarda bayağı bir aktivite yapmış oluyor. Bu anlamda hem fen hem matematik alanında kendini geliştirmiş oluyor. Hocam hatırlar mısın? Finlandiya'yla yaptığımız programda da benzer bir laboratuvar çalışması görmüştük kriminal. Evet. Demek ki dünyada bir yönde bir trend var. Bunu artık hani Amerika'nın keşfi gibi tekrar keşfetmeye gerek yok. Bunu derslerimizde uygulamak çocuklarımız açısından faydalı olacağı kesin gibi duruyor. Evet, yani kriminalin şöyle bir özelliği var. Çok alanı bir araya getiriyor gerçekten. O anlamda harika bir alan. Kesinlikle sınıflara aktarılması gerekiyor. Umarım biz de bunu yaparız kısa zaman içinde. Yani anlattıklarının içerisinde yapmadığımız bir bu vardı. Bunu da yapalım Emine Hocam, öyle değil mi?
Prime Lab'e aslında benzer bir şey sanki yaptırmıştık çocuklarla, bir parmak izi alma, öyle bir şey hatırlıyorum ben. Böyle bir toplu bir aktivite ama galiba polis arkadaşlarla beraber yapmıştık hatta. Ama tabii ki bu paket halinde aktiviteleri hazır bir şekilde bence uygulanabilir. Yani bir sistem aktivitesi olarak uygulanabilir. Evet. Sorry, ma'am. We are talking about how we can, integrate it to our classes. These activities. We are talking about that. Sorry for that. Yeah. I think that this is a course very interesting because this is a transdisciplinary course with science and biology. So the three science all together, we are three teachers and everyone will bring something special. And I think that you cannot teach math just with math and physics just with physics. You have to put the whole together. So for example, the CREAM lab is a good activities for that. Yes, we have been talking about the same thing. Exactly. Yes, ma'am. We will now talk, if you want, of one of my specialty. This is a STEM. So science, technology, engineering, and math. And what we just talked, so to put the all discipline together. And I will show you a huge project that I have done many times with my pupils. I have to mention that they were 12 years old. I have to precise it because you will see that they have done a really huge thing. And I think that if you don't limit children, they can go anywhere. They can do everything. And I think that this is a wonderful project. And I will start with a small video. Okay, let me translate this part. Hocam çok harika bir proje gelecek şimdi, ondan bahsedecek. Sistem aktivitelerinin aslında çocuklara nasıl öğretilmesiyle alakalı gene bir aktivite bu. Give space to maths de şu demek, matematiğe yer ayırın gibi bir aslında İngilizcesi ama burada iki şekilde de açıklayabiliriz. Uzayla da alakalı bir şeyler olacak içinde. Onu anlayabiliyoruz. Çocuklara eğer yeterince fırsat verilirse gerçekten limitleri yok diyor. Onun şimdi örneklerini de göreceğiz. Yes ma'am. Yani Emine Hocam şunu söyleyebiliriz. Bugünlerde Türkiye Ulusal Ajans, Uzay Ajansı'nın da kurulmasıyla ilgili bir süreç var. Bugünlerde Türkiye'de bu da gündemde. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlar ben ne yapabilirim? Evet, sınıflarımızda havacılıkla ilgili aktiviteler yapabiliriz veya örneklerimizi uzayla ilgili veya havacılıkla ilgili seçebiliriz. Özellikle matematik öğretmenlerimiz bu örnekleri kullanabilir. Evet, şimdi gelecek örnekler aynı şekilde. Daha önceki yaptığımız programda da aerospace konusu gene geçmişti. O da devam ediyor hala. Onu da hatırlatmış olalım buradan. Yes ma'am. I will start to show you the video and then I will explain the project. The video is like 3 minutes, but I think that we have to show the 3 minutes. So maybe I will talk on it to explain you the project. I don't know what is better for you. Okay. Let's watch the video and let's talk about it in the end. Hocam 2-3 dakikalık bir video var. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki izliyoruz. Bunu tam ekran yapabilir mi acaba? Is it possible to make it full screen? Actually, this is a full screen, but I put it very small, but maybe this is better like that. I don't know. No. Aynı değil mi hocam? Okay, no problem. Okay, no problem. Yes, we can see. No problem. So this is a stratospheric balloon. "12-year-old children made it from start to end, and they catch those wonderful pictures." 12 yaşındakiler yapmış hocam. Başından sonuna kadar onlar yapmış. Yardım etmedim diyor. Resimleri de onlar çekmişler. Görüntüleri de onlar çekmişler.
I will pass some, maybe some steps. So the balloon was flat with helium. And because of the pressure will decrease in the air, the balloon will be fatter. Hava azaldıkça diyor balon şişiyor diyor. Yani yukarı çıktıkça balonun şiştiğini görüyoruz diyor. You can see the small diamond like that. This is to be seen by other plane to not be dangerous. Okay. Uçaklar tarafından görünmesini sağlanması için de diyor parlak bir yer koyduk diyor elmasa benzeyen. Uçaklara bir zarar vermemesi için. You can see now the rotundity of the hearse and the balloon coming very, very fat. Yeah. Gitgide büyüdüğünü görüyoruz balonun ve şu anda tabii katmanı da görmek mümkün. You can also see the ice on the screen. Yeah. Aynı zamanda buzlanmayı da görüyorsunuz ekranda diyor. Yani soğuktan buzlanma da olmuş. So this is 26 kilometers from Hearst, and it just exploded. I see. And you now see the parachute opening. Evet, balon patladı, paraşütün açıldığını görüyoruz diyor. 26. kilometrede patladı bu arada. Oh, sorry. So it is coming back on hers now. Just when he fall on the ground. So the balloon was around 200 kilometers from where it was gone. Okay. Sonra düştüğü yerde yaklaşık 2 kilometre kadar da 200 kilometre kadar başka bir yere düşmüş hocam. Gittik oradan aldık diyor. Sürüklenmiş anlaşılan. Evet, havada sürüklendikten sonra 200 kilometre kadar başka bir yere düşmüş. 2 kilometre olmasın hocam? 200 mü? 200 kilometers or 2 kilometers? Oh no, 200 kilometers flight distance. Evet, uçuş uzaklığı 200 kilometre diyor hocam. Nasıl tespit etmişler yerini? How did you find it? Oh, this is a good question. Actually, in the basket, I don't know the name, in the box, we put it a GPS, and with some passionate guy, they were just, searching it with special material. And first, we have it on our GPS, but then it was too high and we lost it. But we work with meteorologists, and they told us the day before, with the wind and all of this, where it must go. And two guys in a car will go around there, and they will start to find it with a special material. There is in it a radio emitter. Radio? They will search it this way. I see. Hocam daha önce aslında GPS koyduk ama yukarıda diyor işe yaramadı. Herhalde olmamış GPS. Sonra diyor bir meteorolojistle konuştuk. Nasıl buluruz bunu düştükten sonra diye. O da belli hesaplamalar yapmayı öğretmiş. Rüzgar işte şu bu hani yukarıda karşılaşabilir, ne kadar uzağa gidebileceğiyle alakalı. Çocuklar bunu yaptılar. Bir de bir araba takip etti onu takip edebileceği yere kadar. Radyo sinyali alabilecekleri bir düzenek yerleştirmişler. Radyo sinyaliyle bulmuşlar sonra. Yani ne yöne gittiğini tahmin ediyorlar. Oradan radyo ile buluyorlar.
Ne kadar güzel hocam. Ben de bunu soracaktım. Hani uçuştan önce bunu öngörebilmişler mi? Evet. Hesaplamalarını yapmışlar. Gayet Perfect. güzel. So you have seen picture, but the most incredible is not at all the picture. This is what is inside of the box, and this is all prepared by pupils. They have to choose 5 experiences to put in it. They wanted to choose those activities. So to measure humidity, temperature, pressure, luminosity. They put a camera, so there is 3 camera. There is 3 camera on it. We put a GPS, and so I was describing what's in the box, 5 experiences and GPS, and the most important thing is the radio transmitter called Kiwi. This one will send us every result of the measure in real time. So every two seconds, we will receive information from the Kiwi. But actually, something that this is very interesting is that the Kiwi will send us a voltage information. For example, it will not told us this is 10 degrees. It will send us this is a 4 volt. So we have to understand what 4 volt means for temperature. And this is the whole interesting part of that project. And I will show you how they have done with this. Hocam az önce giden o balonun içini görüyoruz. Aslında neler gönderdiler. 5 sensör var diyebiliriz. İçinde anladığım kadarıyla farklı ölçümler aslında hemen hemen aynı şeyler değil mi? Ölçülüyor işte nem oranı, sıcaklık, basınç gibi. Burada önemli olan bir detay verdi. Kiwi diye bir radyo transmitter var orada. Orada diyor Kiwi bize bu sinyalleri volt üzerinden gönderiyor diyor. Mesela şu anda hava sıcaklığı diyor 10 volt. Ama diyor voltu işte bir şeylere çevirmek aslında orada onun anlamak yani 10 volt neye denk gelir basınçta falan bunu anlamak için biz bazı hesaplar yapmayı öğrendik diyor. Çocuklar aslında bu kısmıyla daha çok ilgilenmişler. Bu hesaplamalar işte matematik kısmını birazcık desteklemiş projenin. Yes ma'am. So here are the experiences. You can see one pressure component and the Kiwi. And because of this voltage thing, we have to build some curve to understand the voltage and the measure, what they mean. So every student will have to experience in the class the condition of the stratosphere. This means that they have to do in the class the same situation. So they will have to put off the pressure. They will have to do a very, very low temperature, a very, very light, and all of that. They will experiment in the class in order to build this kind of curve. This called a calibration curve. So on it, they can read that, oh, if this is 3 volt, I will have something like 750 hectopascal pressure. I see. Hocam yine geldik aslında ölçüm bölümüne. Biz diyor bu ölçümleri yani ilgimi çekti diyor. Voltaj üzerinden araştırma yapmak biraz zormuş diyor. Yani bunları yapmak. Bu yüzden diyor sınıfta bu stratosfer ortamını yaratmalarını istedik çocuklardan. İşte düşük ısılar, düşük şeyler. Yani o stratosferde neler olabilecekse onu sınıf ortamında yapmalarını sağladık diyor. Ondan sonra ölçümleri sınıf ortamında yapmaya başladık. Yani sürekli oraya tabii gönderemeyecekleri için sınıf ortamında yapmaya başlamışlar. Ve ortaya diyor bu calibration eğrisi diye bir şey çıktı diyor. Buradan diyor ölçümlerimizi kontrol ettik, yaptık ve kontrol ettik diyor. Tam olarak tabii nedir bilemiyorum ama bu ölçümleri yapmak için kullandıkları bir sisteme dönüştürmüşler bunu. Yani bu voltajı
işte ısıya, basınca nasıl çeviriyorlar? Bununla alakalı aktiviteleri sınıfa taşımışlar. Çok güzel hocam. So this is the D-Day, the day when we will just let go the balloon. We will have to prepare every step to put the parachute, to verify that everything will be okay. We are flattering the balloon now with helium. And you can see that we have to protect our box till the end. And now the balloon is gone. Evet, hocam hazırlık aşamalarını gördük. O kutuyu da çocuklar bakın o kadar sahiplenmişler ki böyle şemsiyeleriyle falan koruyorlar bir şey olmasın diye. Bir yandan helyumla balon şişiriliyor. O heyecan, hepsi böyle işte giyinmiş o takımın parçası olmuşlar. Fotoğraflar devam ediyor. Yes ma'am. After the balloon is gone, another work starts. We will have, actually pupils will have, because I don't work a lot in that project, they work. They will have to write every experience's result. So every experience will have a different enter with number, experience 1, 2, 3, 4. Yeah. And every group will have to write the measure they receive. For example, I receive 2 volts. Okay, on my curve, this is 10 degrees, etc. They will have to take all the measure in volt and to convert all in hectopascal and degree, etc. I see. Hocam takımları görüyoruz burada. Her deneyimden, yani her bir işte nem, ısı gibi böyle gruplara ayrılmışlar. Gelen sinyallerden o voltları hektopaskal'a ve Celsius'e çevirmişler çocuklar. Bu şekilde diyor anlık işte şu seviyede şöyle sonuçlar, bu seviyede bu böyle sonuçlar diye bunların dökümünü hazırlamış çocuklar. Ben diyor çalışmadım bu arada diyor onlarla. Onlar kendileri yaptılar diyor. Yes ma'am. We will also see on the screen where the balloon is moving with the GPS, but we will lost it when it will be higher than 10 kilometers, I think, something like that. We will lost it then, but first, at first we can just see it. GPS'i de 10. kilometrede kaybetmişler hocam. GPS'de de kaydediyor, yani nereye kadar gittiklerini görebilmişler ama 10. kilometrede kaybettik diyor. Yes. This is again a huge exercise for students which are just 12 years old. They will explain before more than 200 people all their experiences. They will explain all that will happen in the stratospheric with their experiences and do the experience just in front of everyone. And hocam burada da çocukların yaptıkları projeyle ilgili, gönderdikleri balonla ilgili yaptıkları sunumu görüyoruz. 200'den fazla kişiye çıkıp ben bunu yaptım, işte ben şunu buldum gibi ne yaptıysa o çocuk o grupta onu herkese anlatmasını sağlamışlar. Yes. So the second video is when they have to write all the measure. So you can see that they are very concentrated, and maybe you heard a toot 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 toot. So this is when we receive the measure. Yukarıdan hocam balon gönderildikten sonra çocukların gelen sinyallere göre onları rakamlara çevirdiği zamandaki heyecanları burada görünüyor. Bunu anlık mı yapmışlar? Anlık yapmışlar evet hocam. Yani sinyaller geldikçe onlar da çevirip notlarını almışlar. O atmosfer zaten sanki böyle NASA hani şey fırlatırken, misil evet. Fırlatırken değil mi? Öyle bir atmosfer oluşmuş gerçekten. Çok güzel. Evet. Yes. So this is the place where the balloon just returned to Earth. But it can be anywhere. It can be on a highway or in a lake or on the top of a very high tree. You don't know where it will be.
her yerde olabilirdi aslında diyor. İşte gölün ortasına düşebilirdi diye, otoyolun içine de düşebilirdi ama diyor buraya düştü. Ama bulmaları da gerçekten şans olmuş. Evet. Yes. So with their measure, this is the curve that they build after. This is not a theoretical curve. This is a true situation curve that they will have. And for example, this is very funny. This is the light one. So you can see that the light will be high and then it will don't. And then it will be high and then don't. So this is actually when the component will be in front of the sun and no, in front of the sun and no. So they will have to explain all their measure and to compare to that graphic the real situation. You can see what will do the temperature, what will do the pressure, etc. Hocam buldukları her şeyi diyor açıklamak zorundalar. Mesela burada diyor ışık, yani ışığı alma olayı. Bakın diyor yükselmiş, alçalmış, yükselmiş. Şimdi diyor güneş var diyor. Niye yükseliyor, alçalıyor? Bunu diyor çocuk açıklamak zorunda. Yani tabii ki diyor ters dönüyor. Rüzgarın etkisiyle tekrar güneşle buluşuyor. Yani bunu bilmek, düşünmek ve açıklamak zorunda diyor. Yani gerçek hayatta karşılaşacağı şeyleri de bu şekilde açıklamış oluyor çocuk. Çok güzel hocam. Yes ma'am. So in that project, I will not stay on it because I think we won't have the time. They will also build some rocket, water rocket, and we will let them go. So this is also a very funny activities that we can study in math because we can study the parabola, we can study the volume, the form, and all of that. So math is everywhere again. So they are working on it now. They are building their rocket and Hocam su roketi projeleri var. Bu tabii ki matematik için neden önemli? Parabol, ondan sonra hacim, bir şey daha söyledim orayı kaçırdım. Bu tür hesaplamaların yapılması için çok önemli aktiviteler bunlar diyor. Tabii ki matematikle alakalı diyor. Burada da videosunu görüyoruz. Hazırlık aşamasındaymış hala. Yapıyorlarmış yani çocuklar. Yani az önce 26 kilometre çıkan uzaya gönderdikleri balonu belki bu hesabı yapamayabilirler ama su roketinde düştüğü yeri hesaplayabilir öğrenciler matematik hesaplarla. Dolayısıyla o kısmı direkt matematik mesela. Evet, yani hesap kısmı zaten direkt matematik yani. Hani onun ne kadar gideceğini de hesaplamak. Water rocket de bu arada bilmiyorum nasıl bir şey. Çok ilginç benim için şu anda. Ben de öğreniyorum yani. Biz yapmıştık hocam, hatırlıyor musunuz? Hasan Zülfü Okulu hocam astronomi dersleri yapmıştı. O kapsamda su roketleri yapmıştı. Tamam, hatırladım hocam. Yes ma'am. And they will also work on satellite and build some small, satellites and learn about it. So I think that this is the future. There will be a lot of work in that domain of aeronautic and aerospatial. I think that you can work in that domain from a very easy work to engineer and all of that. So I think that we have to prepare our pupils to that, and we have to make them curious of that. Sure. Hocam yani bu diyor dünyanın artık geleceği diyor. Bunları çocuklarımıza vermek zorundayız bu bilgileri diyor. Yani uydu da yapacaklar tabii ki diyor. Havacılığı da öğrenecekler diyor. Bu geleceğimizin içinde olan bir şey. Yani hatta Türkiye'nin şu an içinde de olduğu bir durum değil mi? Uzay ajansı falan. Kesinlikle öğretmemiz gerekiyor. Bunu nasıl öğretilmesiyle alakalı çok güzel aktivite örneklerimiz var elimizde. Hocamız da bize sağladı. Şu an algoritma ve kodlama diyor. Yes ma'am. Burada şunu söyleyebilir miyiz? Algoritma ve kodlamaya geçmeden Abir zannedersem kodlama veya algoritma ile ilgili Türkiye'de bir eğitim verdi daha önceki yıllarda. Bu biraz da ondan bahsedebilir mi? Yani hangi organizasyonla geldi? Türkiye'de bu alandaki hazır bulmuşluğu nasıl buldu? Okay, he says that you've been in Turkey
you've been lecturing about algorithm and coding. What was that project about? What was it about? Could you please talk about that experience, your experience in Turkey? Yeah, of course. And you will see a little further, you will see some picture of that. Okay. Actually, I had the chance to have many friends in different countries thanks to my work with TI, Texas Instruments, as an instructor with them, and I met a lot of people in different countries. So I met one friend and more even in Turkey. So I like to join tourism to work. So we were with my husband and my son to visit Istanbul. And we also passed one day, a whole day in school with a friend. And I made a workshop there on algorithmic and on robotic. And it was very special and awesome to see your schools. I see. Hocam daha önce diyor ben diyor tabii her yerde tanıdığım oluyor bu projeler sayesinde. Türkiye'de de bir tanıdığım oldu diyor. İstanbul'a geldim bu bağlamda eğitim vermek için dedi. Ben tabii hem turist olmayı, gezmeyi hem de bu tür aktiviteleri bağlamayı çok severim. Bu anlamda Türkiye'ye de gelmek istiyordum zaten. Bu da bir bahane olmuştu diyor. Çok da mutlu olmuş. İstanbul'daki okulları gezme şansı da bulmuş. O yüzden çok mutlu oldum sizin ülkenize gelmekten dedim. Thank you. Actually, the kind of school I visited, I really don't think, and I'm pretty sure that we don't have the same in France. It was a wonderful school. I don't remember the name, but it was so huge and there were everything in it. And that must be incredible to work in it. This is not at all the same in my really tiny school. I see. İstanbul'da bizi gezdirdikleri okul harika bir okuldu diyor. Öyle bir şey ben Fransa'da görmedim diyor. Yani çok büyüktü. Her şey vardı okulda diyor. O anlamda okulu gezmiş olmaktan çok mutlu oldum diyor yani. Benimki diyor çok küçük bir okul onun yanında. Artık nereye gezdirdiler bilmiyorum hocam. Önemli olan nitelik hocam, yani Abir'in olduğu bir okul küçük diyemeyiz. Yeah, he is saying that it's not about the size of the school, but it's the quality education in it. So I think Abir's school is maybe more qualified than that. We don't know. Because they have you in that school. Thanks a lot. Algorithm and coding is becoming very important in our curriculum in France. And I think for once, we were a kind of leader in that domain. As you can see, in 2009, algorithm was compulsory in our curriculum, and students have to study it since primary school to the end of high school. At first, the language was a choice of the teacher. If you want, at first, you can just work on a paper on algorithm. But from 2 years now, we changed the whole curriculum, and a unique language is now used in high school, and the choice is about Python language. So since 2019, we all have to teach Python language in high school. I see. Hocam algoritma ve kodlama çok küçük yaşlardan beri öğretiliyor Fransa'da diyor. Bu bir zorunlulukmuş, müfredatların içinde var. Ama diyor dile öğretmen karar verebiliyordu diyor son yıllara kadar. Yani isterse kağıt üzerinde de çalıştırabiliyordu, isterse Python'da çalıştırabiliyordu diyor. Ama artık tamamen olay dijitale geçmiş, Python üzerinden çalışıyorlarmış hocam. Yes. Ya burada şunu da sorabilir miyim Emine hocam? Zannedersem birkaç yıl önce bir eğitim reformu oldu. Bu eğitim reformunun hani kısaca matematik bağlamında konuşalım. Yansımaları nasıl olmuş? Yani bu onun yansımalarından birisi mi? He recalls educational reform in France in the recent years, and he is very curious about the how were the effects of this reform into maths teaching. What do you think?
Actually, this is a little soon to speak about it because it's just the second year of that reform. In math, I'm not very happy of that reform because actually after 10th grade, students can let completely the math. This becomes a specialty that you can take or not. And I think that students need a baggage of math, of maybe easy math, a daily math, and they will not have it if they don't choose this specialty. But this specialty is a little hard for some pupils, so they will not take it. I see. So it is now compulsory for all of the grades to take it, not anymore. After the 10th grade, I have some graphic after that to show you. After the 10th grade, they can let math if they want. I see. Okay, let me translate this part. It's important. Hocam değişim oldu ama diyor, tabii değişim teknolojinin entegrasyonu konusunda yardımcı oldu bize ama diyor şöyle bir durum yarattı. 10. sınıftan itibaren çocuklar matematiği bırakabilir hale geldi diyor. Bu uzmanlaşma adı altında matematikten tamamen muaf şekilde başka alanlara yönelmeye başladılar ama bence matematik diyor kalkmamalı bir öğrencinin hayatından, lise hayatı boyunca. Burada 2 senelik bir kayıptan bahsediyor. Yani reformdan sonra ben istemiyorum diyen artık matematik almaz oldu diyor. Aslında düşündüğümüz zaman uzmanlaşmanın gereği olabilir ama Abir bunun yanlış olduğu fikrinde. Okay. Yes, I don't know if you want me to show you all I've prepared because you know that it was a little huge. This was some activities on TI Inspire on Python because I told you that now Python is becoming compulsory for those that choose math actually. And this was a little activity. So this activity is about prime numbers. I will pass it a little quick. And the second activities was a simulation, random motion. Maybe I'll let you translate. Okay. O hesap makinesi vardı ya hocam, onun kullanımıyla alakalı tabii Python dili de 10. sınıftan itibaren uzmanlaştıkları takdirde çocuklara veriliyor zorunlu olarak. Burada diyor birkaç aktivite gösteriyor ama diyor bununla ilgili sizin bölümünüz vardı zaten. O bizim yaptığımız bölümden bahsediyor. Buraları geçiyor ama birkaç tane gene görsel koymuş onunla ilgili yaptırdığı şeylerle alakalı. Yes ma'am. This activity is a little funny. And I will show you what you can do with Python and the calculator, for example. I will tell you the scenarios that I told the students. So Joe, Jack, and William are in a field and do not move. So they made a triangle. And the Rantanplan, this is a little dog, is located anywhere in the same fields. And simultaneous, the 3 Daltons, so this is a 3 guy, they will call Rantanplan. So Rantanplan don't know where he will go, so he chooses one of them, and then he walked to him, and when he arrived half the way, he stopped, and he forgot what he was doing, so he started just digging on the floor. And then the 3 guys called it, and he again gone to one, and he stopped out the way and start digging, etc., etc. And this situation, this is like that. I can let you translate maybe. Okay. Hocam Rantanplan diye bir köpek ve Dalton'la alakalı bir aktivite. Rantanplan yani bir üçgen halinde duran Daltonların ulaşmaya çalışıyor aslında. Birini seçiyor. Sonra unutuyor kimi seçtiğini ve unuttuğu yerde de sürekli bir şeyler kazıyor yani ve başa dönüyor. Böyle bir aktiviteymiş. Galiba bu algoritmanın daha çok öğretilmesi için kullanılan bir aktivite. Onun adımlarını oluşturmak için. Yes ma'am. And this is a program written in Python on the TI-83. And students will be very excited to see that the situation actually
will go to the triangle, Sierpinski triangle. So this activity is a simulation of the triangle of Sierpinski. Okay. Hocam TI 83'ten Python diliyle yazılmış bir aktivite bu. Aslında az önceki aktivitenin dökülmüş hali başka şekilde. Bu bir üçgenmiş bunun adı ama tam anlayamadım ne üçgeni olduğunu. Sonunda aslında ona varıyormuş aktivite. O üçgeni bulmaya çalışıyormuş çocuklar aktivite sonunda. Pascal üçgeni diyebiliriz hocam. Tamam. Okay. Let's see a STEM project that my students have done. Every week, I give them different coding skills, and at the end of the year, they can choose their own project. They are very free to do what they want. And the past 2 years, because next year it was a little special, the past year it was special, they choose to build a pet car alarm. So this is an alarm for your car that will prevent you when you let your dog in it, for example, and if the temperature is becoming very high, it will have to prevent you by a sound and by a light and by activating a blower. So they imagine that and they build the whole car and the whole situation. I see. Hocam kodlama eğitimlerinin sonunda tabii ki bir proje istiyorlarmış çocuklardan kodlamayı hayata geçirmeleri için. Bu da aktivitelerden bir tanesi, çocukların projesinden bir tanesiymiş. Pet car alarm, yani evcil hayvan araba alarmı. Evcil hayvanı arabada eğer bırakırsak alarm ötmeye başlıyormuş. Sıcaklık artarsa başka türde bir alarm ötmeye başlıyormuş. Belli bir seviyeye geldikten sonra da havalandırma açılıyormuş otomatik olarak. Böyle bir düzenek kurmuş çocuklar. Arabaya yerleştirilebilecek bir düzenek. Yani bu konuda... You can see on the back there the calculator. You can see just their lights, the dog. Here you will have a microcontroller. You will see just after in the picture. And there, here is the blower. And here is the sound. I see. Yani aslında minyatür olarak göstermişler. Orada gene calculator'ın olduğunu söyleyelim. O genelde arabaların üstünde duruyor. Zaten robotların üstünde de hazır halde oluyordu. Siz bir şey soracaktınız galiba hocam. Sormayacağım da hani böyle geçen yıllarda özellikle okul servislerinde unutulup da vefat eden öğrenciler vardı. Evet. Aslında ne kadar basit çözümlerle bu ölümler engellenebilir bunları görüyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi veya aklı her yere monte etmemiz gerekir. Bu alanda çözümler üretmemiz gerekir. Dinliyoruz sevgili abiri. Yes, ma'am. So here is the innovator. This is a microcontroller, and they will use it in the car. And here is the result. So they are, on this video, they are trying the blower with a code written in Python. And you can see the whole project there. And the light. You don't hear, but there is a sound. I don't know if you hear it. There is also a sound. We can't hear the sound, but it's okay. Hocam tüm projeyi gösterdi aslında Abir bize şu anda. Işıkları da yanıyormuş hocam. Hem alarm çalıyor, hem ışıkları yanıyor, hem fan çalışıyor bir yandan. Ya kodlamayla aslında hayat kurtarmayı öğretmiş olmuşlar çocuklara. Tabii bu burada basit görünüyor ama bunu bir arabaya entegre ettiğimizde iyi sonuçlar olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Yes, ma'am. So that was a very funny and very interesting project, and they really like it. If you want, I can talk to you now about my role of trainer in T-Cube. Şimdi isterseniz diye T-Cube'daki eğitimciliğimden bahsedebilirim. Yes, yes, ma'am.
So I am a member of an international group of trainers called T-Cube. It means Teacher Teaching with Technology. And you received Jan Galloway, my friend, a few days ago. We provide workshops in France and internationally during conferences and by distance way. We go in schools to help teachers to improve their STEM skills using calculators and microcontrollers. We also create STEM activities and content to use in courses and many tutorials. I see. Sorry. T-Cube'deki hocam tam görevi aslında okul öğretmenlerine bu STEM aktivitelerinin entegrasyonunun örneklerini vermek. Bu ayrıca kullandıkları TI 83 gibi bu Texas Instruments tarafından üretilen bu hesap makinelerinin kullanımının ve Python dilinin öğretimini sağlamaya çalışıyorlarmış. Bu şekilde öğretmen eğitimleri yapıyorlarmış. Yes. So here is a workshop, and that one actually was in Istanbul. Here is Istanbul. The three picture was in a school in Turkey. I see. Bu üç yani fotoğraflar İstanbul'dan diyor. Oradaki eğitimlerimden çektiklerimde de. Yes, ma'am. In that video, they are thinking of an activity I proposed them, and they all started to share their brain. Burada bir fikir vermiş Abir onlara. Onlar da onun üzerine çalışıyorlar. Geliştirmeye çalışıyorlarmış proje fikirlerini. Grup halinde çalışıyorlar. Is it İstanbul? Yeah. Yeah. Evet, İstanbul gene hocam burası. Yes, ma'am. This is one of the activity I give them. So I ask them to build this little envelope or house. I don't know how you see it. And they have to program on the rover. So this is a car, and in it there is a microcontroller, the innovator, and they have to write a program in Python to make it move to do this envelope. I see. So they have to think about it, the way they have to do. Of course, I will not give them the result. I just make them think about it, and they have to try and to share their ideas on it. I see. Hocam burada bir takipçi var robot üzerinde gene hesap makinesi var. Bu şekli çıkarmalarını istiyorlarmış öğretmenlerden gittikleri eğitimlerde. Onlar da ellerinden geldikleri kadar yapmaya çalışıyorlarmış ama hiç yardım etmiyorlarmış, onu da söyleyeyim yani. Yes, ma'am. So here is a result, for example, of that. You can see the rover moving to do this house. And I can tell you that they were as excited or even more than students or kids are to see that rover moving like that. This is very funny to see that. Yani bunu tabii yaparken çok heyecanlandı hocalarımız diyor. Ama bence şöyle bir şey var. Ben o aktiviteyi hatırlıyorum. Bize de yaptırırlardı çocukken. Çizgiden bir kere geçebiliyorduk. Yani evet. Oysa biraz zor yani. Biraz challenging de olmuş o anlamda. Öğretmenlere çok heyecanla yapmışlar bu aktiviteyi. Şimdi yapılan çizime de bakarsak yani bunlar pahalı cihazlar değil. Yani tam profesyonel cihazlar değil. Hata payı çok düşük. Dolayısıyla eğitimin kalitesi orada ortaya çıkıyor. Evet hocam. Yani bu kadar profesyonel olmayan ekipmanla hatasız bu işi yapmalar çok güzel hocam. Yani demek ki o öğrenmelerini iyi oluşturuyorlar diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yes, ma'am. This one is second activity, and as you can see, everyone is on the ground just thinking and trying. This is a very exciting exercise because they are practicing. They are not just,
like that, hearing something, someone talking, they are doing something. And yeah, here is the result of these activities. This one was in Finland, actually. So they have, excuse me, they have to build a polygon, and you have to choose the number of side that will have the polygon. For example, you will told him, I want a 7 side to the polygon, and the rover will do it. I see. Bir poligon yapmaya çalışıyorlarmış hocam. Kenar sayısına da kendileri karar veriyorlarmış. Yani ben şu ne kadar istiyorsam o kadar yapıyorlar diyor. Another activity with the rover, they have to park the rover automatically with an algorithm. Park yapan motor şu anda. So again, this is a real life activity. Yes. Tesla. We also work on microbit. This is another microcontroller, so it's been less than a year. We can adapt on the calculator a microbit microcontroller. So this is a BBC microbit, is the whole name, and we also work on it. And this microcontrollers is very successful in the world, and you can try it very young. It was thought for 8 years children at first. I see. Hocam mikrokontrolleri de diyor küçük yaşlardaki çocuklarla kullanmak da çok basit diyor. Onlar da çok rahat anlayabilirler ve kullanması çok kolay. Bu anlamda mikrobit'in bu BBC dedikleri bir modeliymiş. Bu şekilde mikrokontrolleri de kullanmayı öğretiyoruz diyor. Yes. So this is a dice modelization, as you can see. Evet, zar modeli yaptılar burada diyor. This is few example, a compass modelization you can do. This is a fireflies. Pusula modeli yapmışlar. There. They can communicate with other microbits. Diğer mikrobitlerle komünikasyon sağlıyor şu an, iletişim sağlıyorlarmış. You can also use a motion sensor to build a curve. Bir dalga yaratmak için diyor hareket sensörü de takabilirsiniz, kullanabilirsiniz bunları diyor. So this is a motion sensor. You will make your hand far or near the sensor, and the calculator will provide you the curve of the distance. You will see it. Yaklaştırıp uzaklaştırdığınızda size bir boy verir, dalga verir diyor. Ne kadar uzak olduğunuzu ölçer bu şekilde. And here is the result. Yes. Irrigation system. You can do a lot of experience with this microcontroller. Actually, with the innovator also, you can do a lot of activities. Pek çok aktivite yapabileceğimizi söylüyor hocam, mikrobitleri kullanarak. Kesinlikle, zaten hesap makinesinin çok işlevsel olduğunu Ian'la birlikte yaptığımız programda da görmüştük. Evet. And the last part that we do is also doing a tutorial. So you can find me on internet with a small tutorial. I will not put both. So we provide tutorial for a student. We will choose a skill in the program that you will have to. Yes. So I was talking about those tutorial that we do for
our pupils. We will choose a skills that we have to do in our curriculum, and we will do it entirely on the calculator, and they can train at home with that. I think that this is a good help. So this was my my role of trainer with Texas Instruments. I see. Let me translate this part. Hocam Yeah. kendisinin, yani Abir'in YouTube'da da eğitici videoları var. Bu T-Cube'de yaptığı çalışmalar ve eğitimci olmasıyla alakalı. Tabii burada hesap makinesinin kullanımıyla alakalı da aktiviteleri var. Oradan izlenebilir diyor. Ve buradaki aslında önemli şey, bu aktiviteleri öğretmenlerin seçebileceği şekilde ayrı ayrı anlatmış tek tek. Yani her aktiviteyi ayrı anlatmış. Yes ma'am. So we arrived to the last part of the presentation about the French curriculum. And maybe I will first tell about how we taught during the pandemic period. We are still teaching like that in that moment. Okay. Öncelikle pandemide neler yapıyoruz ondan bahsetmek istiyorum diyor. Fransa eğitim sisteminden bahsedecek bize genel olarak, ama önce pandemide neler yapıyoruz ondan bahsedeceğim dedi. Yes. So when it started in March, I think that every teachers and the pupils were very disappointing in the whole world. And I think that I had the luck to work daily on a digital working environment with my students. I post on it every lesson, correction of exercise, news, video tutorials, and I often inverse the teaching and use forum or a chat in this digital working environment. So it was maybe less hard for me and for my students to work distantly during that period. Sure. Bu aslında bizim için diyor birazcık hayal kırıklığı yaratan dönem oldu. Hepimiz çok üzüldük psikoloji anlamında. Ama diyor benim için ve benim öğrencilerim için çok büyük bir değişiklik olmadı. Çünkü biz zaten dijitali çok yoğun kullanan insanlardık dedi. Ama tabii bu her alana aynı yansımamış olabilir, ama benim adıma diyor ben çok zorlanmadım. Zaten biz her gün diyor farklı platformlardan çocuklara ödev paylaşan, video paylaşan, onlara dijitali öğreten öğretmenlerdik. Bu yüzden biz çok zorlanmadık dedi. Yes ma'am. So my student had always been working with all those documents and videos. But during the pandemic period, I added web conferences, of course, 3 times a week, less than 1 hour, because I really think that we cannot do a video conference during more than 1 hour. You can imagine that student will have one teacher and then another and then another, and they cannot have 8 hours of video conference a day. This is impossible to have all the ability during that moment. So I do a very short video conference and I invert the teaching. So I give them the lesson at home with video and tutorial and task question and all of that. And during the video conference, I just answer to all their questions and not just give them the lesson. Ben diyor şöyle bir yol izledim diyor. Kendi adına konuşuyor tabii ki. Web konferansları yaptım diyor. Haftada 3 kez. Ama bunları 1 saatten fazla asla yapmadım diyor. Yani zaten bir çocuğun 1 saat boyunca bir şey izlemesini beklemiyoruz. Elimden geldiği kadar kısa videolar ve onlara iliştirilmiş bir soru, bir görev gibi yapmış bu konferanslarını. Ve sonra da bir sonraki konferansta bunlara cevap verir şekilde hazırlamış. Yani bir şey öğretir değil, aslında yönlendirir biçimde hazırlamış konferansları. Bu da tabii bizim olmasını istediğimiz bir şey. Yes ma'am. For the video conference, I have been using a ministry education platform called Ma Classe à la Maison. It means courses at home. But I know that most of my colleagues used Zoom actually for their web conference. I don't know if you have
question on it, or if you want me to pass to the French school system. Okay, let me translate this part before you pass. Bir Fransa Eğitim Bakanlığı aslında onlara Zoom'a benzer bir platform oluşturmuş ama öğretmenlerin çoğu gene de Zoom kullandı diyor. Sizde de belki böyle bir şey vardır, emin değilim dedi. Bizde de EBA bir süredir böyle gitti. Aslında o da Zoom'a yönlendirildi diye biliyorum. Ayrıyeten bir program kullanılmadı. Onlar da öyle olmuş. Yani Zoom genel olarak kullanılmış. Şimdi genel olarak Fransız okullarından bahsedecek bize hocam. Yes, ma'am. So I will present to you now the French school system. Compulsory education begins at age 3 and lasts until 16. In primary schools, lessons are structured and homework is given, but not in, oh, excuse me, I put the French name there. Maternal is kindergarten and primaire is primary school, college means middle school and high school. Okay. Lycée, is it pronounced like lycée? Lycée, yes, this is it. Yeah, it's the same in Turkey. Lycée is, so it's maybe it's derived from French to us. Yeah. Yeah, this is it. So in primary school, they start to have a lesson more structured and to have a little homework at home, very light. And the children just have one teacher. When they arrive in middle school, the curriculum is fairly diverse. And they will increase the final 2 years of middle school to prepare to lycée. They will have some subjects as math, French, art, modern language, science, history, geography, music, sport. And at the end of middle school, pupils sit an exam called the Diplôme National du Brevet. So this is a diploma that you will pass at 16 years old. And the results are based on continuous assessment as well as on this exam. I see. Let me translate this part. Hocam şöyle 3 yaşında başlıyor zorunlu eğitimleri. 3-6 yaş arası anaokulu olarak geçiyor. Ondan sonra 6'da ilkokula başlıyor çocuklar. İlkokula çok az ödev verilebiliyormuş ama çok hafif olmak üzere. 11 yaşından 15 yaşına kadar ortaokul bölümü başlıyor. Ortaokul bölümünün sonunda bizimkine benzer bir sınavdan bahsetti. Diploma almaları için özellikle girdikleri bir sınav. Bu sınavın sonucuna göre de bazı liselere yerleştirme olabiliyormuş ama her liseye değil. Lisede de tamamen alan seçimine göre istedikleri alanda eğitim alabilecekleri bir 3 yıllık, 15-18, 4 yıllık bir eğitim planı yapıyorlar. Yes, ma'am. So at the end of middle school, parents, teachers, and pupils have to decide if this is in the pupil's interest to progress to a general and technological high school, or maybe in a vocational high school, or even to stop study, because you can stop study also at this age. This decision is not based solely on the result of the brevet, the diploma, but more on continuous assessment. I see. Şöyle ortaokulun sonunda diyor aslında çocuklar eğitimini bitirebilir. Buna veli de karar verebilir, kendi de karar verebilir. Ve karar vermeleri gereken bir konu daha var. Mesela bir meslek lisesine mi gidecek, teknoloji lisesine mi gidecek yoksa normal genel bir liseye mi gidecek? Buna karar veriyor çocuklar ama bu zorunlu değilmiş hocam. Yani orada ortaokuldan sonra lise bölümü zorunlu değil. Hangi liseye yerleşeceği gene ara ara yapılan sınavlarla belirleniyormuş. Yani onlara tam sınav değil de böyle bir dönüt vermek için bir belirleme sınavı gibi düşünebiliriz. Yani becerisi var mı yok mu gibi bakıyorlar büyük ihtimalle. Bu şekilde sınavlar varmış ortaokulda. Yani şöyle ortaokul mesela işte kolejin son sınıfında şu sınav olacak, bu sınava işte şu test teknikleriyle hazırlanalım, şu dershaneye gidelim, şu kursa gidelim. Böyle bir şey var mıymış hocam? Bir sorsana. Dershane sistemi mi?
Yani testle seçim veya ne bileyim okul dışı dersler alması gibi öğrencinin. So we're talking about the college education system. After the middle school diploma, for the middle school diploma, do the students go to private courses, or we call them in Turkey, we call them dershane. We have dershane systems. All of our students, almost all of them, not have to, but should go to those supportive schools in order to develop their test techniques, like multiple choice techniques. Do France education system have that kind of schools or courses to help students, or do they even not need them? No, this is not exactly the same. If a pupil seems in a great difficulty, he will bring a teacher at home for a private teaching. But this is not everyone. This is actually very expensive to have a teacher at home. So everybody cannot do that. But we don't have this special courses that you told about. Maybe you will find in some schools, but this is not everywhere. I see. So your education system for diploma do not include such multiple choice standardized test system, so that maybe the students don't need to know much information, much detailed information about that multiple choice system. Because in Turkey, it's so difficult. Those exams are so difficult, and the students are so stressed out that they need some support. Because at school, they just teach what they should learn. But the tests are asking the test technique. So it's something else. So they need to support it. But France education system do not require it. I understand. Actually, we don't have, in France, we don't have a lot of multiple question tasks. We don't have a lot of that. This is more something American. So sometimes we prepare them in our courses. I prepare my students in my courses sometimes to do that kind of test. And if they want, for example, to pass the SAT for pursuing their studies in America, for example, I can prepare them for that. But this is not something very popular or compulsory. I see. Hocam konuştuk da sistemi, yani Türkiye'deki sistemi de biraz açıklamaya çalıştım aslında, çocukların neden ihtiyaç duyduğunu böyle bir şeye. Bizde diyor öyle çoktan seçmeli sınav pek yok zaten dedi. Yani hani o diploma için de öyle bir şey pek olmuyor anladığım kadarıyla. Standart bir şeye pek gitmiyorlar. Sınıf içi değerlendirmeler ya da işte sadece o ders bazında o okulu geçmek içinki değerlendirmeler. Tabii ki o değerlendirmelerin sonucunda o liseler bazen sen ne almışsın o sınavların sonucundan diye bakıyorlar, ama bu tamamen birebir çok standart bir şey olmadığı için böyle şeylere ihtiyaç duymuyorlar. Zaten çok da pahalı diyor. Özel eğitim al, yani işte özel öğretmenin gelmesi, o genelde eve gelir bizde diyor. Öğretmen çok da pahalıdır diyor. Pek rağbet gören bir şey değildir. Anladım. Yok yani öyle bir sistemleri. Yes, ma'am. Okay. I will maybe focus on general and technological high school, just general high school, because it is a little hard to explain all different lycée. So those are the teaching in grade 10 that all students will have. So in grade 10, every student will have kindly the same teaching. They can just choose some option, like art or management or language. But you can see that this is a very usual teaching. I see. Everything will change going to grade 11. I see. Hocam 10. sınıf şöyle hangi dersler alıyor diye bir bakarsak burada saatlerini de yazmış bizim için Abir. En altta da bir seçenek bölümü var. İşte resimdir, dildir. Bunları seçebiliyormuş çocuk gene. Ama 11. sınıfta artık alana yöneliyor. Aslında bizimkine benziyor bu anlamda. Bizde de galiba 11'de seçim oluyor. Değil mi hocam? 10. sınıfta hocam.
Bizde 10'da mı oluyor? 9'dan sonra oluyor. Onlar da 10'dan sonra. Yani 9 ve 10'da onlar genel eğitime devam ediyorlar. 11'de bir seçime gidiyorlar. Yes, ma'am. So on grade 11, everything will change because they will have to choose different specialties. So every student will have French, history, geography, foreign language, scientific education, sport, and moral and civic education. And then they will have to choose 3 specialties. So as you can see, math is not part of the common teaching. This is a specialty that they can choose. I see. 11. sınıfta tabii tamamen değişiyor diyor ama Fransızca, tarih, yabancı dil, fen, beden eğitimi ve ahlak eğitimi diyelim hocam. Onlar sabit kalıyor ama bunun yanında 3 tane de seçmeni seçmek zorunda. Baktığınız zaman matematik yok içlerinde. Yani matematik artık zorunlu değil. O seçerse çocuk görecek, seçmezse görmeyecek. Ahlak eğitimi dersi dediği dersin içeriği nedir hocam? Kısaca bahsedebilir miyim? Demokrasi, onun gibi bir şey. Yes, ma'am. So in scientific education, in the common teaching, there is a little part of math, but this is a very tiny one. And student can stop to their math teaching at grade 11. I think that this is something bad for them. I think that they had to propose 2 different maths, something light, like daily math, and something more for science studies then. I see. Yine eleştirdi burada hocam sistemi. Çünkü matematiğin ben kalması gerektiğini düşünüyorum her sınıfta diyor. Tamam hafif olsun. Yani uzmanlaşmak isteyen çocuklar için tabii daha ağır bir matematik verelim ama matematik genel anlamda hayatta nasıl kullanılacağıyla alakalı aktivitelerle beraber burada olması gerekiyordu bence diye düşünüyor kendisi. Yes, ma'am. So in grade 12, it will again change. Pupils has to let 1 specialty and keep just 2, and every specialty will be 6 hours a week. So in the common teaching, they will have, instead of French, philosophy, because they will pass the French exam at grade 11, and they will have to keep just 2 of their specialty. And this is again something very hard because, for example, if you want to study science after high school and you choose physics, biology, and math, you will have to let 1 of the 3. You cannot keep the 3. So I think that this is a very, very bad situation. And I think and I hope they will change it in a few years. I see. The only thing that you can do is if you let math in specialties, you can take it in option with a complementary mathematics. This is mathematics at a little low level, but this is a good level. And you can also have more option. So if you keep math, you can have expert math. So if you want to have a huge math skills, you can take both and have 9 hours a week of math. Okay, selam. Hocam 12. sınıfta işler birazcık daha değişiyor. Bakın Fransızca gitti, yerine felsefe geldi. Yani 12. sınıf öğrencisi felsefe alıyor Fransızca yerine. Bu sefer diyor 3 uzmanlık dersi alıyordu 11'de. 2 uzmanlık dersine düşüyor burada diyor. Birini bırakmak zorunda kalıyor diyor ki bu gene eleştirdi burayı. Uzmanlığı diyor 3 dersi almak, yani 3 derste devam eden 11. sınıf çocuğu 12'ye geldiğinde birini bırakmak zorunda kalıyor diyor. Bu kötü bir şey çocuk için diyor. Şöyle bir alternatif var ama diyor. Bir tane diyor seçmeli seçebilir. Mesela matematiği bıraktı diyelim uzmanlıktan ama seçmeli de matematik aldı. Aynı matematik olmayacak ama diyor benzer bir matematik alabilir durumda. Ama gene de asla bence bırakılmaması gerekiyor. 3 uzmanlık devam etmesi gerekiyor dedi. Yani hem anlatıyor hem bir yandan da kendi fikirlerini de belirtiyor. Yes. Yeah. To finish the high school,
So every student will have to choose what they want to do in university then. And in February, they will have to fill a dossier. This is a numerical one to put in it their choices for the year after. This is a very opaque system. I don't know everything what is done to choose students. There is a lot of algorithms, and pupils will apply for different studies in order of their preference. I see. Son senede neler oluyor? Yani mezun olmak için Şubat ayına kadar diyor bir dosya hazırlamak zorunda diyor çocuk. Bu dosyayı ders öğretmenlerine sunuyor. Ondan sonra da bu dosyayı değerlendiriyormuş öğretmeni. Bu şekilde yani aslında tam gene bir çoktan seçmeli bir sistem görmüyoruz liseden mezun olurken hocam. So they will have to choose their study before passing the baccalaureate, and the baccalaureate is changing this year. This is the first year that we have the new baccalaureate. So here is the system now. They will have continuous assessment and final exam. So as you can see, for the continuous assessment, they will have 10% of continuous assessment in grade 11 and 12, and then 30% of common assessment, so during special exam, in 2 sessions in grade 11 and 12. So this is for the continuous assessment. And then in the final exam, they will have 1 anticipated exam in French, written and oral, in grade 11, and then 4 final exam in their specialties and in philosophy in grade 12, and plus they will have a final oral exam. I see. Hocam gene lise mezuniyetini evet çoktan seçmeli yok ama bayağı bir sınav sistemleri varmış şimdi anlamış oldum. Continuous assessment dediği devam eden yani dönem içindeki değerlendirmeler. %10'u %30'u alınan durumlar şöyle 11. ve 12. sınıfın %10'u yani ders başarılarının. %30 olanlarda gene 11 ve 12 2 seans halinde yapılan o vize final diyelim. Bu sistemin %40'ı alınıyor. Final sınavı olarak da onun etkisi %60. Bir tane Fransızcadan girilen bir sınav var sadece. O 11. sınıfta alınıyormuş. Bir de 4 tane uzmanlık alanı dersi sınavı. Bu uzmanlık alanında buna ek olarak, uzmanlıklarına ek olarak felsefe alanında da alması gerekiyor çocuğun. Bu sınavı vermesi gerekiyor. Bir de sözlü sınav. Yani aslında sınavların hepsi mutlaka sözlü sınavlarda destekleniyor. Özellikle final sınavlarında. Bir sözlüye çocuk 2 defa girmiş oluyor. 2 kere sözlü sınava girmiş oluyor. Yes ma'am. I have finished for the high school system. Okay. And this is the first year that we will try this new baccalaureate. So I now don't know how it will be, and the COVID-19 changed everything for this year because they will not have, for example, the common assessment or something like that. So this is a very strange year now. I see. Hocam bu sene tabii bu sistemler biraz alt üst oldu diyor. Yani şu anda o sınavlar da yapılamıyor diyor Covid'den ötürü. O yüzden bu seneki sistemi ben de bilmiyorum nasıl olacak ama biz de merakla bekliyoruz sonuçlarını dedi. Tabii bu normal sistemini anlatıyor. Şu anda Covid her şey allak bullak ettiği için sistemde bir değişiklik olabilir diyor. Ya burada şunu sormak istiyorum. Hani sözlü sınavlar çok fazla. Bu sözlü sınavları yapmak için yani bir sözlü sınav yönergeleri var mı? Yani burada objektif olmayı nasıl sağlayabiliyorlar? The question is about the, oral exam. You have oral examination systems, especially at the final exams. How do you prepare your rubrics? Is there a team working for that in every school, or is it standardized
question system coming from the, maybe from ministry? How do you do that oral exams? This is a very hard question because actually this is the first time that we will do it. So I have never done that exercise before. This is very new. We have a national, I don't know the word, the score, to have the score. I will search the word in or something like that. Scale. We have a national scale. For the pupils, we will prepare them in our courses. We need to do that in our courses. As you can see, for example, in math, I prepare them to speak in oral with the history thing I just talked to you before. And we will prepare them in every courses. The oral exam will be on their specialty they choose. So you will have 2 teachers of the 2 specialty, and they will have to speak about a project and also about what they want to do then, talk about them actually, what they want for the university, what are their projects. I see. Hocam sistem bu sene o sözlü sınav sistemi bu sene gelmiş bu arada. O da Covid'e denk gelmiş. İlk defa yapılacak diyor ama biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Her ders öğretmeni çocuğu sözlü sınava hazırlamaya çalışıyor. Yani yaptığımız projeleri işte onlara sunum yaptırıyoruz. Bu şekilde sunum becerilerinin geliştirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama asıl mesele şu, 2 uzmanlık alanı, 2 öğretmen bu sınavları yapacak gibi görünüyor diyor. Yani o 2 öğretmene bakacak olay. Ama uluslararası kullanılan bir standart rubrikleri var. Değerlendirme anketleri gibi bir şey var. Onu kullanacaklar diyor. Değerlendirmeleri yaparken. Anladım. Yes, ma'am. So to finish on the French system, here is information on the teacher career. So to be a teacher, you need a master degree in your discipline. So this is five years after baccalaureate. And this is a very selective national contest. Actually, there is a lack of candidates in that moment because with master degree, people want to do something that will pay more than teaching. So we need more teacher from now. We will teach 18 hours a week in the school, and then it will be at home. This is around, I think, 40 hours work for a teacher a week. Actually, I work maybe 60 hours a week. And we have 36 weeks during a year of teaching, and the rest is for a vacation. I see. Okay, let me summarize this part. Hocam, öğretmen kariyeri ile, o da bizim son sorumuzun aslında cevabı. Bir kere mutlaka master derecesi olması gerekiyor. Yüksek lisans mezunu olması gerekiyor. Bu da mezuniyetten 5 sene sonrasına falan denk gelir anca dedi. Yaklaşık 18 saat ders, tabii bunun bir kısmı da evde olmak üzere çalışma süresi var bizim diyor. Yani bu da yaklaşık 40 saat. Ama tabii benim gibi çalışan bir hocaysanız bu 60 saati de bulabilir diyor. Evde çalıştığımız zamanla beraber. 36 hafta çalışıyoruz yılda. Yani eğitim öğretim yılı içinde 36 hafta çalışma süreleri var. İlk başlangıç çok zordur diyor. Şöyle, hatta çok az öğretmen bulabiliyoruz. Çünkü genelde yüksek lisans yapan kişiler başka şekillerde daha çok kazanacakları mesleklere yöneliyorlar. Bu anlamda öğretmen açımız var diyebilirim dedi. Yes, ma'am. And I think I finish on it. You can see the scale of the salary for a teacher starting around €1,700 a month and finishing around €3,400, something like that.
Hocam başlangıç maaşları 1700 ile başlıyor. 1700 euro. Tabii 10 yıl, 20 yıl ve 30 yıl sonrasında görüyoruz. Yani 3400'e kadar çıkabiliyormuş. Tabii bu euro bazında. Ama dediğimiz gibi master derecesi yapmış olan insanlar genelde öğretmenliği tercih etmiyorlarmış. Daha yüksek maaşlı olan işlere yöneliyorlarmış. Şimdi burada kafamı takılan soru şu hocam. 18 saat bilfiil ders yapıyorlar. 10 saatin üzerindekini derse hazırlık, ne bileyim sınava hazırlık gibi eğitimle ilgili kısımlara mı harcıyorlar? Yani 18 saat derse giriyor ama yani 40 saat çalışıyorum diyor. Anladım. Yani bu yani onun üstü ödeniyor mu onunla ilgili söylemedi. Onu bir sorabilir misin? Okay, for example, I think it's your 15th year in teaching, right? How long have you been teaching? 15 years. Yes, more than 15, yes. For example, you're giving 18 hours of lessons each week, yes. but you work like 50 or 60 hours in a week. So do you get paid for that extra work, or it's just 18 hours that you are getting paid for? You cannot work just 18. The 18 hours are 18 in front of pupils, but of course everyone has to prepare their courses. So yes, you are paid, but normally you are paid for, in France, a worker is around 35 hours a week. This is a usual time for working a week. So if I work more of that, of course, this is my problem, and I can stop my work. Nobody can tell me or will tell me to work more. This is my choice. So if you want, you can work less, or if you want, you can work more. This is a problem actually with the teaching career, because you bring work at home and there is no separation between your work, your job, and your private life, because your work is coming into your private life. And for example, today I don't have schools, but I will work the whole day in front of my computer. Yeah, actually the question was about, 18 hours. Does it change? For example, sometimes do you give a lesson? Yes. So yes. do you get paid for that extra hours? Of course, if I see my student, for example, 18 20 hours or something like that, I will be extra paid. Yeah. Okay, that yes, was the question. Of course. Sorry. Sistemi kesinlikle var. Ama tabii evde çalıştığımız o ekstra kendimizden çalıştığımız şeylerin parasını almıyoruz. Ama öğrenci karşısında eğer 18 saatten ders yapıyorsak, fazla ders yapıyorsak, bunu tabii ki ekstrasını alıyoruz diyor. Ek dersini. Okay. Yeah. Sorumuz var mı hocam? I think it's finished, right? Do you want to add something? Do you want to add something? Ya da hocam siz bir şey sormak ister misiniz? Would you like to ask something? Hayır hocam, abimin sunumu bittiyse program bitirebiliriz. Okay. You want to say something to Turkish audience for the last time? I think that I have talked a lot. It was a pleasure for me to answer to your question, and I feel very close to Turkish people because of my friends and my travel. I were 3 times to Turkey, and I really love your country and your food. Yeah, we are famous for it. Food. Okay. Thank you so much for being here with us. I think it was so enriching for all of the teachers that will be watching here. And it's been long, but I think your examples and your information about the French education system, it's unique. It's very good. Thank you so much for your time and everything. Her şey için teşekkür ettim hocam. Burada olduğu için, zamanını bize ayırdığı için kendisine.
Siz de bir şeyler söylemek isterseniz çevireyim. Ben de teklifimizi kırmayıp programımıza konuk olduğu için çok teşekkür ederim. Fransa konusunda bizi çok aydınlattı. Fransa ve matematik konusunda. Umarım bunlardan esinleneceğimiz, kendimize uyarlayacağımız yerler de olacak. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ederim. He is also thanking you, and he says he really appreciates for your time and everything. Thank you so much. You are a very how can I say? I think you are a perfect teacher because you never stop. You never stop developing yourself. You never stop improving, and I think that's the perfect sense that we should catch. We should do with all the teachers. Thank you so much for everything that you said. Her şey için teşekkür ettim hocam tekrar ve harika bir hoca olduğunu söyledim. Kesinlikle öyle hocam. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu programda Fransız eğitim sistemini ve Fransa'da matematik eğitimini konuşmaya çalıştık sevgili Abir MARİNA ile. Bir başka programda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye. Bye bye.